dans l'éveil le président de départ de la valorisation des livres de recommandations ci-après, faisant la synthèse des Voilà, donc le arabe est en anglais. Donc, presque en live, si je puis ainsi m'exprimer, avec mon collègue, pendant qu'ils finissent de lire ce document, d'y porter ses amendements. Ensuite, quelques brèves interventions, de sorte qu'on puisse aussi aller à l'essentiel. Et la suite écrite en anglais. Donc, c'est ce qui rend... À Dakar, on a fait des recommandations. Et l'une d'entre elles, qui est de cette question de sauvegarde des manuscrits arabes africains. Je peux vous demander à ceux d'entre vous qui étaient à Dakar de se faire reconnaître quand même, parce que, bon, donc pour répondre à votre question, professeur Benbin, oui, on en a parfaitement. Nous avons monsieur Atkilt. Collecte la division. Et je me pose la question, est-ce que pour rendre automatique, quant à la division, il est dangereux de dire on va rendre la division automatique. Je crois que c'est une question sémantique. Le thésaurus. Merci. Merci. Vraiment les standards les plus élevés dans la finalisation. Nala, Orthodox Church, McEley University Islamic Spring Council. So I would like to hear about the criteria taking the lead, because nationally in the remaining 5 institutions being participants, it's not a matter of pulling. Thank you, Ato. Whereby whenever we meet at continental level, we see the big picture, you know, knowing each other as professionals. Who will be an institution that would final, nous en prenons bonne note, et je pense que ça d'aller plus vite et d'éviter les longueurs. And they are like the northern Mozambique have a few manuscripts that have not been mentioned at all. And I think the Mali project, you know, I'm here announcing, by the way, for some of you who may not know, that the government of the Republic of Mali, you know, libraries. It's at this stage, I think, the largest libraries specially meant. And, we would like to congratulate the South African Republic and congratulate President Thabo Mbeki, especially, who, you know, and scholars sometimes, you know, they have this, you know, tendency to see competition where there is no around such settings, around institutional capacity building, and really qu'ils mettent d'abord inventorier, il faut d'abord faire l'état des lieux, il faut inventorier le document, puis restaurer s'il y a nécessité de restaurer, et ensuite cataloguer, mais en faisant une restriction des documents. Par exemple, pour un manuscrit de 100 pages, on peut diffuser sur Internet avec une version dégradée, mais en diffusant peut-être 2 ou 3 pages. Un portail, et respecte aussi les normes. Donc il faut une normalisation. Peut-être avec les protocoles techniques, en utilisant par exemple... À la suite de notre collègue de l'IFA, il y a un élément qui manque, incapable de lire le contenu de ce marché-ci, je ne passe pas par une traduction. Merci. De les cataloguer, de les mettre à disposition de serrage, il faut d'abord les... Merci. Merci beaucoup, professeur Benbin. Nous prenons en compte cette forte recommandation. J'en profite d'ailleurs pour dire que lors d'un de mes passages, était très allergique au poivre noir. Et donc, avec le poivre noir, ils ont réussi à tous les chasser à moindre frais. Maintenant, je ne sais pas si les termites africaines, entre les villes mauritaniennes, l'Institut mauritanien de la recherche scientifique et le MUC, M. Dieu.
Effectivement, nous avons mené avec le partenaire italien un projet, je dirais, manuscrit, et qui a l'avantage d'avoir pu placer des laboratoires dans les villes anciennes et un laboratoire central à Nouakchott, qui permettra d'étendre davantage et peut-être de façon plus simplifiée encore, parce que ma conviction personnelle, je la répète, c'est que tant que le propriétaire du manuscrit n'est pas Oh, you have an amendment. So maybe in line with what she has said, maybe if you go back to page 5 of this, just to co-opt it, just I accompanied raised by Prof, a colleague from the UCLA, about how do we ally this project to the process of training and imparting knowledge on our own students. Originally, I wanted to say this, but I didn't want to say it. I thought it would be, some people are going to bring out this. I think this is the third company. The two important companies that I made out of this, I think that's I have some few observations to make. I know we discuss over this issue, we disperse. What is the structure? After we go back home, who are we going to contact and under what platform? You have a plan, for example, or any time we find appropriate. These are some of the things that we should have to address in order to have a concrete, a program. Le problème, c'est que dans la plupart des pays d'Afrique, il n'y a pas de législation qui définit juridiquement au savoir. Mais il faut savoir que les savoirs traditionnels ne sont pas protégés par aucune convention. À l'architecture qui leur est proposée. Donc c'est très précis. Nous avons demandé à chacune des institutions ici, et je l'ai... Thank you so very much. Dr. Mayin, are there other interventions? Because we would like to know who else would like to talk. Mrs. Bahom and... التأكد من المخطوط نفسه ومن صحته ومن معرفة محتواه، وهل هذا المخطوط هو فعلا أقسام التاريخ من أقسام اللغات في هذه العملية. أشكركم جزيل الشكر. Parmi les étapes auxquelles doivent être soumis des livres manuscrits arabo-africains. Bien sûr, parce que c'est un grand problème, le catalogage. Tout le monde pense que c'est facile, qu'en catalogue dans le monde entier. Il faut ce genre de choses. Et bien sûr, il m'est arrivé de les critiquer parce que ce sont tous nos amis. Est-ce que cet ouvrage, effectivement, appartient au 3e siècle de religion, au 4e siècle? Est-ce que cette écriture, effectivement, est ancienne? Est-ce que ça appartient effectivement à l'auteur auquel il a été à nous mettre d'accord sur une définition définitive de ce qu'on appelle le catalogage? Alors, les détenteurs du manuscrit. Ce qui nous intéresse actuellement, c'est d'abord collecter, réunir, convaincre les détenteurs du manuscrit à travers l'Afrique. En plusieurs domaines, en sciences naturelles et humaines, et bien même au-delà. Je voudrais revenir sur la question. Kenya and even Uganda. Solutions, we have to combine the efforts. If we combine our efforts, we can find solutions. Christian manuscripts are collected in different institutions. We have to look into it. So, ethical issue is there. It's a part of the first observation. The second observation is, again, the question of digitalization, cataloging, property ownership. The historical ownership issue is left again. So I think these are some observations. Go in line with that. I think, again, it reminds me the literature of Chuna Achebe, things falling apart. I thank you, Mr. Chairman. Thank you so very much. The impact of globalization is also there. We phrased it differently.
But we talked about the threats to digitalization. You have to write, number one. Once you have written, you have to have the permission to come. And even when you come, you have to look at a very limited number of pieces. That way, I think... It's when you recover that some of what you recover may demand restoration. You have restoration. And then you have the preservation, you have utilization. Even under this, you have so many concepts, sub-concepts. What are the forms of the... I think that's where the utilization comes in. Because how do you preserve? You can preserve it in a store. You can preserve it in boxes. But the issue, the most critical, this is actually will come up in the final communication. And then I think this is just what the issue I want to... It's an entire process, not just one issue. Like you have, for example, Ceros, and you have EMRS, and you have other stakeholders should be treated as treasures. Treasures is something precious, you know, you want to nurture, that you want to take care of. لا يوضع في نازلوا بها عن لصالح هؤلاء. اسمحوا لي نقطة أخيرة أن نأخذ في أعتقد أننا قد عدنا. هل يمكن لزملائنا الخزائن ومن هنا تأتي أثرية المخطوط ثم الإتاحة للباحثين من خلال الصور الرقمية ثم التحقيق والنشر. هذا ببساطة ما نفعله يعني ولا نستطيع على زميلنا وأقول له أن من خلال موقع المكتبة بيباليكس.org بسواء الوقت المناسب أو التكلفة أو أي شيء من هذا القبيل يعني فهنا فائدة المعالجة الكيميائية يجب أن يكون هناك معمل كيميائي لتحديد هذا أمر يعني هذا مثل ما تقول لي أنها تذهب إلى مصر ولا ترى الهرم ليس من حقي أن أمنعك من رؤية الهرم يعني ضبط هل نحن في مرحلة الحصر أم هل نحن في مرحلة الفهرسة أم هل نحن في مرحلة التصوير خطوات أدخلنا كل مخطوطاتنا على قواعد بيانات VTLS باستخدام مارك طبعا يعني بذلنا مجهود كبير. الفرقان à Londres. الفرقان l'Institut الفرقان à Londres. Zaki Diamani. Allez-y, répondez d'abord. Alors, voilà. Sont en train d'intervenir dans le domaine du financement et de la gestion des manuscrits. Une sorte de Far West extraordinaire. Vous savez tous que dans le Nord, on finance qui sont intéressés. Les parties prenantes puissent se réunir entre elles. Comme pour nous-mêmes, ce sera une réunion très utile, moins longue que celle-ci, moins coûteuse aussi, parce que ça... Proposition que je vous ai faite à propos de la création d'un centre de codicologie. Je crois, et je manuscrit. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, comment commencer et où s'arrêter? Alors, c'est eux qui ont posé le problème. Si vous permettez, je vais... À Dakar, Focus Africa, pour voir pour la conservation et la valorisation des manuscrits. Le centre va comporter 3 départements, les techniques de l'information et de la communication pour vraiment dans ce domaine. Et nous voulons mettre ça. Ensuite, un 3e département qui est le département du partage du savoir. Vous savez, tout ce que nous disons ici, donc c'est pourquoi vers des expositions. C'est acquis. La fondation Ford. Donc, voici un peu. C'est une idée qui me vient à l'esprit en tant que bibliothécaire. Now this opportunity, real quickly, to say that the point raised by Mrs. Barham... States, Europe, Russia, and you will not exhaust, you know, the entire, you know, landscape of this vast continent. It is extremely... You take just West Africa. West Africa corresponds to the United States as a landmass. So we're talking here about very serious issues in terms of distances.
myself to come to division of labor that would give place, that give space to each of these constituencies who manuscripts, developing communication mechanisms, etc., that would include our interesting issue, but not only cultural tourism, but also knowledge industries. I mean, a break, you know, stretch our legs and come back in the room for the award ceremony. Let me do my math. It is approximately 3 minutes, and if we are generous, it should be 4. So you have theology. Also another area, specialized area, superior to other philosophical tradition. It is more rational and scientific. Suggest that to see, like Sheikh Anta Diop, Kwame Anton in Islamic Africa, they have elaborated on the problem of neglecting this African Islamic literary heritage in the study for this, just to see, because some European philosophers, not saying by Anta Diop, the objective is, my objective has been neglected in the study of African philosophy in general and Ethiopian in particular. The tradition of commenting on logic with the scholars who go to Islamic world, studied there, or people who came from there. Book, already his 19th century sheikh into 6 category, he said, واعلم يا أخي أن الناس في زماننا لها 6 أقسام. There are 6. عالم, متصوف, طلبة, قداة, سلطان, عامة. And also in Mr. Hassan, I think, you know, I'm obliged to cut you off. This is one of I'm so the sorry. manuscript. The manuscript of Sheikh Mohammed, which I am talking about. Far from institutions, whether governmental or non-governmental. So my intention is to draw the attentions of Ethiopian Arabic Islamic manuscripts. Not only this, we have how abundant this kind of resources. Saying this, but though Ethiopian Arabic and Islamic manuscripts are parts and parcels of Ethiopian ancient literature, we had different Christian emperors who were supporting our other heritage, but they were disadvantaged. And the like, which finally able to document thousands of manuscripts. Therefore, this is to call preserved. For example, in National Museum, we have only 4 manuscripts of. Want to discuss here. Basically, I'm looking at the deciphering of Acacia. I saw that it exists in some of the libraries around, but the gist of what I would like to as 3 in 1 is concerned, that's the Father, the Son, and the Holy Spirit. And the language that is written, the language that is used in the Hamziya is Kingozi dialect. It didn't come into any fusion. For example, like Jannah, probably I might not discuss it here, but all in all, I'll tell you that this manuscript, the Hamziya Festival, it is performed. There are expert reciters who are called Mabingwa Pate, that's Swahili for experts of Pate, who are able to recite the manuscript from certain words, to be able to put it together. My Arabic is very rudimentary, very bad, I'll say that. But I had an opportunity to stay with the old man for 9 months on Pate. It is very fast. I'm sorry for this. I'll just, Tom Olali, go and get those publications. I've got an English rendition of a classical Swahili poem, that's one. I've also got a performance of Swahili Dakshan, that is in the, and the role of Kasida Hamziya during the Malidi Festival. So these ones, Amazon, 3 days, you get the book. Thank you. Agency, or ENALA, was first established by His Imperial Majesty Haile Selassie, who was the first organizer or establisher of ANU in 1944 with the name. The general collection of the ENALA is just manuscripts, microfilms, books, periodicals, bound newspaper. ENALA is the national repository of Ethiopian literary heritage and historical documents in Ethiopia. Manuscripts in the collection have been a state of the manuscripts are main challenges.
The ENALA's collection of manuscripts can be classified into 3 categories according to their physical state to interior deteriorations. For instance, their leaves were partially torn, their ink is faded, their illustrations and designs are blurred. They are also affected with harmful pests and attacked by rodents. In order to deteriorations, just I jumped the thematic area of the manuscript as, okay. Just I come to the conclusion. The ENALA General Director told at the morning this center should be established in the ENALA. But the main concern is the establishment of the center in the country. But the government documentary heritage are invited to fully support the establishment of a center for digitization. Universities now which are offering Arabic language in East Africa. Thank you very much. You've seen the light, that's the security system of the UN, telling us that we bypassed the time, it was 6, and they have to go. Qui renvoie à la racine, qui est le nga en bamou. C'est la même chose pour l'escargot et ta, qui donne le cinta à la. Peut-être, Njoya mettait sur pied un livre pour que le livre puisse parler sans inquiétude aucune, parce que lorsque vous de vous, c'est la même chose, c'est le même... D'accord. Bon, je vais m'arrêter ici. Et merci pour les interprètes, je suis désolé. Motion de félicitations, merci, merci, merci.